team members are unprotected pressures need to be isolated by the project manager, resist the unnecessary change. So without all the unnecessary change need to be resist and recognize and reward the achievement. All the achievements are need to be recognized and reward. Those are the important aspects for the project manager. အဖွဲ့အစည်းဝင်တွေနေရတဲ့ project manager ဘယ်လိုအရေးချင်းရှိရမလဲဆိုရင်ဒီအဖွဲ့အစည်းမှာဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လမ်းညွှန်နိုင်ရမယ်နောက်ပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းပဲစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရမယ်နောက်ပြီးတော့သတ်မှတ်တဲ့ဒီလစဉ်အလုပ်တွေကိုလည်းပြသနိုင်ရမယ်ဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုတွေနော်ဒီရရှိမှုတွေကိုလည်းခံမှန်းမှုတွေကိုလည်းပြုလုပ်နိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေမှာတူမှုနဲ့တစ်ခုနော်ပရိပက္ခဖြစ်ရင်လည်းရှင်းလင်းနိုင်ရမယ်နော်တရင်အချက်လက်ကိုလည်းပဲဝင်လှနိုင်ရမယ်နော်အတားအဆီးတွေဖယ်ရှားနိုင်ရမယ်မလိုအပ်တဲ့ PR တွေကိုနော် project အဖွဲ့ဝင်တွေမခံစားအောင်မဖယ်ရှားနိုင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်မလိုအပ်တဲ့နော်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုလည်းနော်ခုခံနိုင်ရမယ်နောက်ကဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အောင်မြင်မှုတွေကိုလည်းပဲအသိအမှတ်ပြုပြီးတော့မှနော်သင့်တော်လို့နော်စုချီးမြှင့်နိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါပါလို့ဆိုရင် project manager တယောက်ရဲ့ရရှိတဲ့အရေးချင်းတွေဖြစ်ကြတယ် So the introduction to the projects are introduction. The project plans are considered three fundamental dimensions. So all the project plans are we have to are concerned. So in this case, of course, how much money that will be spent and how it is budget over time. So the money's management has to be planned and time how long it will take to execute the work, the time management and what has to be done, scope management. So these three things are important for the project management. A project ကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့အခါမှာဆိုရင်အချက်လက်၃ချက်လိုတယ်။အဓိကအချက်တွေကတော့ဗာလဲငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လောက်ကုန်ကျခံမလဲအချိန်ဘယ်လိုယူမလဲနောက်ပြီးဘယ်လောက်ဘာတွေလုပ်မလဲအဲ့ဒီအချက်၃ချက်ကိုဒီ project ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ And also the we have to make the process is estimating. Okay, so this is an introduction to the estimating. So estimating is a big part of the project planning. To prepare and agree through the project plan, you will need to estimate how many things how long it will take to do the work, how much the work will cost, how much money the project will save or make, the magnitude of the risk and uncertainties are involved, and the other aspect of the project. With that in mind, it's worth taking some time to discuss the process of estimating as a subset of planning. So this is the introduction to the estimating. Now, project ကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် project ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးတာဆိုရင်စီမံခန့်ခွဲမှုတော့ကြိုတင်တွက်ချမှုပါဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့ project စီမံခန့်ခွဲမှုအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တိကျတဲ့နော်သတ်မှတ်မှုဟို project plan မှာရှိနိုင်ဖို့อ่ะဆိုရင်များစွာသောအချက်တွေကိုခံမှန်းရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ project အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ဘယ်လောက်ကြာမလဲဘယ်လိုအလုပ်ကိုမှအလုပ်ကဘယ်လောက်ကုန်ကြမလဲဘယ်လောက်နော်ဒီ project လုပ်ချင်းအပြင်ငွေကြေးကိုဘယ်လောက်နော်အကုန်ကြသက်သာလဲငွေကြေးဘယ်လောက်ပြုလုပ်နိုင်တယ်လဲနောက်ပြီးတော့နော်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တဲ့အတားအဆီးတွေနော်နောက်ကမသေးကြတာတွေကိုဘယ်လောက်အတိုင်းအတာနဲ့ပါဝင်နိုင်တယ်လဲနောက်က project မှာဆိုရင်လည်းပဲတခြားတက်တဲ့အချက်လေးတွေသိရမယ်အဲ့ဒီခါမှာအချိန်အချို့ကိုယူပြီးတော့မှအဲ့ဒီ project ကို estimate ကိုပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့လို project estimate ဟိုစီမံကြိုတင်တွက်ချက်မှုပြုလုပ်လာတာလည်းပဲစီမံခန့်ခွဲမှုရဲ့အရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းခန္ဓာတစ်ခုဖြစ်တယ် So that when we are doing this project plan, the important one is activity. So all the project activities, so project body, responsibility, assignment metric, down when you put it below what breakdown structure, allow you a binds up, what package, along the bound agility, those things are the requirement for the in the project management. ဒီ ချက်လက်တွေက project ဆောင်ရွက်မှုမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေဖြစ်ကြတယ် So
So this is the work breakdown structure. Work breakdown structure means all the work package, responsibility, effort requirement, resources, estimated costs are also breakdown, and also appropriate P-based appropriate time, appropriate money has to be allocated. This is a work breakdown structure. ဒီမှာပါဝင်တဲ့အဆင့်ကတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะအစိတ်ပိုင်းခွဲခြားမှုတွေဖြစ်တယ် work breakdown လို့ခေါ်တယ် work breakdown လို့ခေါ်တယ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်အချက်လက်တွေပါဝင်မလဲเนาะအဲ့တော့ဒီအလုပ်တွေပြုတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီ project အဆင့်နေပြီဘာလုပ်မယ်ဘယ်သူကတာဝန်ယူမလဲเนาะနောက်တစ်ခါငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လောက်ကုန်မယ်အချိန်ဘယ်လောက်ကုန်မယ်လို့ဒီလိုပုံစံနဲ့เนาะခွဲခြားစိတ်ဆိုင်ဖို့ဖြစ်စိတ်ချဖို့လိုအပ်တယ် This is a work breakdown structure. So this is began the responsibilities of assignment metric. So work breakdown element, activity, and projects are team member, and others are stakeholder has to be assigned. So this is a responsibility assignment metric has to be utilized in the projects management. Now, ဒါကဘာလဲဆိုရင် project နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တာဝန်ယူမှုเนาะတာဝန်ခွဲခြားတဲ့စနစ်ဖြစ်တယ်တာဝန်ခွဲခြားတဲ့စနစ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်သူဟာဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဘယ်သူကဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာကိုတာဝန်ခွဲခြားရမယ် So in this case what you have to do is say all the basic definition critical activity critical path duration effort flow those are the technical tasks involved in the work breakdown structure. So that when we are doing the project timeline there will be a 7 steps. Step 1 is to prepare the scheduling by identifying schedule activity or work breakdown structure. So that all the project steps, all the steps has to be all the tasks need to be divided and also they has to be recorded on the work breakdown structure. အဆင့်နဲ့ပတ်သက်လို့အဆင့်တွေပြုလုပ်ရမယ်ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့အစိတ်ပိုင်းတွေခွဲခြားပြီးတော့မှဒီအလုပ်ကိုခွဲခြားထားတဲ့စနစ်မှာပါဝင်ရမှာဖြစ်တယ် Step 2 develop is a network diagram. So we have to draw this logical diagram, include all project activity, arrange the activity. No, the network diagram မှာဆိုရင်တော့ဒီ project မှာနော်ဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေပေါင်းပြရမယ်အဲ့ဒီဆက်ဆက်မှုပုံကိုဆွဲရမှာဖြစ်တယ် Estimate the preliminary action duration. When at the time of the preliminary action, we have to determine this estimate the duration. The SABI project ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကြာမဲ့အချိန်ကြီးရှိတယ်အဲ့အချိန်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲနော်စီမံခန့်ခွဲဖို့တွက်ချက်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ် Calculate the specific calendar date and time. So that during the project state, all the steps have to be done. So in this case, we have to calculate the specific calendar date and time. အဲ့တော့ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ဘယ်နေ့ရက်မှာဘယ်လိုအချက်လက်တွေပြီးမလဲဆိုတဲ့အားကိုတွက်ချက်ရမှာဖြစ်တယ် Step 5 is identify the resources account accommodate resources limitation estimate the final duration. All the resources requirement for the project has to be identified and all the resources limitation has to be accommodated and also estimate and the final duration. Now, project မှာဆောင်ရွက်မဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေဘာတွေပြုလို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီဟာဆိုဘယ်လိုကန့်သတ်ချက်တွေလိုတယ်နောက်ဆုံးဆောင်ရွက်မှုအတွက်ဆိုရင်ဘယ်လောက်တွက်ချက်မှုတွေအဲ့ဒါတွေလည်းလိုအပ်တာဖြစ်တယ် Identify and accommodate any external constraint. So when the external constraint happens, we have to identify and accommodate them appropriately. Now, အပြင်ကနေပြီးတော့မှကန့်သတ်ချက်တွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်အဲ့ဒါတွေစဉ်ပတ်သက်လို့လည်းဘယ်အချက်တွေပြုရမလဲအဲ့ဒါကိုလည်းပဲဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ် And step 7 to compare the estimate end date and require end date. So the require end date and estimate end date need to be compared. အဲ့တော့ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ဒီတကယ်တမ်းရပြီးရမယ့်ရက်နဲ့ဒီခံမှန်းတွက်ချက်တဲ့ရက်အဲ့နှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ရမှာဖြစ်တယ် And then we have to create the network diagram. Network diagram includes all the projects activity, all the project British participant, all the resources, all the tasks have to be drawn in the network diagram. အဲ့တော့ project ကို network diagram ဆွဲတဲ့အခါမှာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ project မှာပေါင်းတဲ့လူတွေသူတို့ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေအချိန်တွေပစ္စည်းကိရိယာတွေအဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုဆွဲရမယ်ဒါ creating the network diagram ကိုခေါ်တယ် So that this is the important effect of the these are precise information. So this will be we have to see the control schedule of the project. This is the control schedule. We determine the schedule of the control schedule for the project.
The project was signed a camera to change the bones so yummy. The bone was in bed, same as the below low mess wow, bone change the bones so large in pity. In this case, when we are doing this project system, all elements are ability to evaluate the projects or the projects. So, progress on the project. To do this, to determine the progress on the project, we have to determine and calculate the variance from the plan. So, what kind of variance are happening, you have to calculate and predict the future depending upon the number of process elements. So, all the future has to be determined based on the process element. The project will solve the camera so in block where we are channel muchiles about the army. A queer channel mula tamata planet block, Quachamuchile, Nabio, Naga Cheledia, so in project element Mabudi, Blue Mudiza, to Yamapede. A demo, so things are you have to do the following tasks: a baseline of measurement, a measurement baseline, the process and the methods of the gathering the data, and ability to get the good data. An emphasis on the timeliness, a process through methods for the analyzing past, present, and the future performance. Those are important elements. The below the commas, a chicken or time below the Nilan Cindy, Longan Cindy, Edda Pazza below not Kingana Chile, Suzame, and Damade Common, not Kingana Yashiabu, Luade, Nautaka, Ediva, a chain moody Biloma, a Tiga Tama, Pete. Longan Cindy, Pisicri, Nilan Cindy, a Nilan Cindy, Zoma, a take up pillow get a yardy, Yelashi pillow Niladi, and Nagama pillow, Saviamudi, Goma, Dinda Army. I Dinda de Kamas, they were Dinda Army, I do Dinda de Nilan Cindy, Pisicri, Nilan Cindy, Zoma, Pity. So those are the projects are reporting of frequency. So this is a completed activity, current activity, future activity, the activity diagram, and also we have to draw the reporting frequency. So report is an important aspect. The project manager need to be reported by the project team member so that they know about they can compare the activity, current activity, future activity, everything can be compared. The project manager and the Nealo do Samuel Kamasui, I take one body Samuel Kele, Yakuba Samuel, and Nagama body Samuel, Eddie Samuel Moody Aswin, to do project manager, Tibo Luade, Tibo Luade, to a Piamio, the Rainbow Army, a Rainbow Army, a charity who would be managing the Rainbow Army, Sway, Swella Mapide. So that although that we also determine the risk. So the risk is as uncertainty and risk. Uncertainty and the risk are important aspects of the project organization. We have to manage the risk. So that no information, total uncertainty, some information, relative uncertainty, complete information, total certainty. This is the amount of the risk can happen. So this is the risk and the certainty relationship diagram. At all. The risk of project will sign the command, a colon, a challenge, we will see the command risk low call it. Not a PSC P9, but P9 boy, a challenge low one, Mazibu, that low one, we also that risk up, a Yadum Pity. Then the day challenge leaders will not a risk on Bonella, not the car, a CJ, Nana leaders will not risk up Bonella, Nana leader, not just in a just see what P9 at Young Yapo, nearly that risk low call it. Now, hello, risk dying up below, she there, that risk go. The challenge Nanabu Suzam as a project manager to a UG. So that is important for a manager, project manager to collect this appropriate information so that there's uncertainty can be reduced and certainty can be improved, find the ways risk can be minimized. So this is for the project management, project scope, project schedule, marketing, material, facility, equipment, resources, organizational, personnel, people, interpersonal skill, internet, external influence. Those are important in the project management. Project management is power in the charity or project management scope load, season load, young child load, basically load, basically a zombie a chatty load, a yammy load, a poesy, poesy, power load.
ပါဝင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနောက်တခြားပြင်ပကဩဇာသက်ရောက်မှုတွေအဲ့ဒီချက်တွေအကုန်လုံးက project manager မှာထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့်ချက်တွေဖြစ်တယ် In this case, our probability, the replicas are representing a threat rating. So when the project, all the project MPs are faced with a threat, in this case, there will be a moderate risk, high risk, minimal risk, a distributed zone, or the maximum risk. Two risks are you have to draw the probability diagram. Now, project mastering people like now shit in the particular risk are another shit. I think it's the Myanmar, Myanmar, Pin and Swan, Moody Bioma, Bonswevi Yama. So this is what depending on the things are to minimize the risk, project activity need to be reported. So this is the reporting sequence diagram. Now, risk go near also project activity the rainbow army is the rainbow army body was so bad. Block change as rainbow army so for bad. So in this case, those area include as project planning. The project planning execution and control. So the general approach is a pre-fab process, who should be involved, scope definition, time estimating, cost estimating, schedule preparation. Execution and control stage include the